first, I didn't believe it. I thought it was just a rumor or just overhyped, you know, nothing too serious, because something like this hasn't been done before. Like, I was excited to go, but at the same time, in the back of my head, I'm pretty sure all the boys as well, there's a little bit of like being scared of what could happen. أنا waxaan ka mid ahay waalidiinta sagootiya ciyaalkan u baxaya Somalia. Ilmahaygu halkan ku dhashay in ay arkaan oo uu ogaado meeshii aanu ka nimidnay nolosheeda iyo sida ay tahay iyo dadkaasi sida ay nool yihiin. So basically, my mom's Greek, Greek Muslim, and she, at first when I told her, she didn't believe it, and then when she realized I was serious, she was skeptical, and she felt this trip may be dangerous for me and for my safety, and she advised me, look, are you sure it's something you want to do? I'm not too sure, I don't know how the situation is there. And she felt confident when I told her about the people that were taking us there and the management involved. So it took time for it to grow on her, and I had my Somali family members, you know, reassuring her and telling her, you know, it would be okay. And yeah, she got confidence over time, and yeah, that's how it pretty much came about. And I made my decision to go a few weeks before the trip because I was hesitant myself, because I wasn't too sure, you know, I wanted to come back in one piece. Like people, there's always that misconception like that like Somalia, it's not safe. So yeah, it was just, you know, it was a bit yeah, it was a bit hard trying to tell my mum about going to Somalia. I was born in Somalia but left at a young age, and I haven't returned ever since. The project started back in 2015 December when we had the grand final between New Zealand and Reservoir in the finals. We showcased the final highlights of the game. We had a lot of calls. By us going to this trip, it creates a lot of empowerment through the boys, and hopefully by us going to Somalia, we can see how life back is at home. And some of the parents started to get very involved in where the boys were going every Sunday, why they're training, are they going to Somalia. So nobody actually believed that we were actually going somewhere. And then some of the parents started asking questions, who's going with you? The day before we left, that night we had a dinner. We got advice from some of the people who have gone there and have experienced the place. And when they were talking to me and telling me what to expect, my mind wasn't at one place, you know, because it was a shock to me. I'm going to Somalia the next day. I couldn't believe it. So yeah, I did listen to some of their stories, and they said it will be good, you will have fun, don't worry about, you know, the negativity that comes from other people. It will be a really good experience. waxyaalo ka duwan nolosheenan ayaad arki doontaan oo aad ula yaabaysaan. waxyaalaha waa inaad soo koobiyeysaan oo soo qortaan oo ka sheekaysaan. waxyaalaha kolkaad aragtaan waxyaalo waxaad arkaysaan oo la kulmaysaan u baahan xal ama solution u baahan. We are so fortunate of the contribution you're making, and to represent Australia back in Somalia must be just a huge honour and thrill for you. And I think it's really important that people out there in the community see that and see what great ambassadors you are. I really want to be here tonight just to express to you my gratitude for what you do for us. And you make us a better nation. You make us a more tolerant nation. The closer friends I had, all of them were really positive about it, and they said, look, go for it, you'll enjoy yourself. And my non-Somali friends, they did not know what to expect, apart from what they hear from the news or what they hear from people. They would say like, are you sure that place, maybe it's not safe, you know? Maybe a pirate will come and take you. You know, stuff that's exaggerated. We're very much looking forward to it. It's been 3-4 months in the works now, and we just can't wait to get over there and mix it with the locals and do what we love, which is playing soccer. Caruurteeni oo baxaysa ayaanu sagootineynaa. Groupkii ugu horeeyay oo Australia ka aada dalka yagi hooyo ayaan sagootineynaa. Laba arrimood baa barnaamijkan uu qoseeyaa. Waa marka hore inay dalkoodina soo bartaan soo arkaan hadaysan hore u tagin, iyo tan kale oo muhiimka ah inay ciyaaro sport halka ku soo qabtaan. Intiinaasu waxa tihiin nin walba guri wanaagsan iyo wuxuu ka yimid meel wanaagsan bugay. Dhaqanka aad tusaysaan dadka aad u tagaysaan muxuu yahay? Waa dhaqan wanaagsan
oo ku salaysan diin cibaadadii salaadii intii naas iimaan baa samaysanaysaan tujinaya salaadii waqti kasta ilaalinaya qofka ixtiraam cibaadadiisa u ilaalinaysaan Still in the airplane, about to land, and you can see like the land still a bit in, or still in the sky, you know, before we land, and you can just see, and you're just telling yourself like, whoa, I'm actually in Somalia, like, what's going on? We just landed. I don't know what the local time is. It's a little bit chaotic. It's around 10. It's a bit surreal. runtii markaan ka degeen Hargeysa shucuurtan aad u sareysa aad dhalinyarada anaga dhan waa faraxsanaa runtii aqbal xaqiiqi daruur hoganiyo jeegan wata fadko halaliyo hoshar bilila daruur hoganiyo jeegan wata fadko halaliyo hoshar bilila عدين لذا أريدك جرتوبي يباق بحساب جرتوبي يباق بحساب علمته مركيو وبال مالبلاي علمته مركيو وبال مالبلاي ضرور هغي جيغان وتا هلعلي هوشار بليلا دارور هغلي جيغان وتا فكو هلعلي هوشار بليلا عطيذ الغدار يردكتا. It's one of those trips where you don't even need like a phone or like the laptop with you, watch movies to waste time, because it's just the whole time you're just looking outside, the scenery, the animals running around, everywhere we go, the little cities we go through, the places we stop to eat, like everything we do is like this experience. So no one wants to miss out on like any little thing that happens. So everyone's just concentrating, trying to take in as much information as possible. And seeing flocks of camels running in groups, seeing nomads walking with their walking sticks on the side of the street with nothing but just ma'awis. It was like, this is actually some of the pictures I've seen, you know. You see some paintings, some pictures online. That's when it hit me. It was an amazing drive, you know, seeing so many little small villages like along the way, and seeing the famous mountains, the Sheikh Mountains, I think they're called. I thought that was an amazing view. The boys were still thinking, like everyone would just look at each other and say, are we actually in Somalia? Like even a week into the trip, some of the boys are saying, are we actually in Somalia? I still can't believe it. And like, people were shocked, yeah. Like
it was weird. ragana ka hayay rag waxay ahaayeen aqoon u leh dhulkaas ka weyn oo baaxadda leh oo runtii aan ku raaxaysanay intaan sii soconay dhalinyarada qaarkoodna ay i weydiiyeen xitaa adeer Soomaaliya sidii u weyn tahay dhulkan weyn maxaan isku haysanaa xitaa ay dhahaan aad baan marka ugu horeysa u salaamayaa shacabweynaha reer Buurawadal oo sida wanaagsan u soo dhaweeyay kooxda Australia sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiimka Gureeye Group oo iyagu gaadiidka siday kooxdii ugu horeysay oo Soomaaliyeed ee dibadda ka timaaday soo gaadha dalka Soomaalida Puntland ee Garowe da'dayda waxaan u maleynayaa inay macnaha kontonkii tahay isma lahayn waxa ku dhiman waayo aragnimo ama wax dambe ku soo kordhay laakiin maanta waxaan ogaaday markii aan ka soo dhaqaaqnay caasimadda Somaliland Hargeysa ilaa iyo aan ku dhownahay hadda Garowe inaan anigii faa'iideystay macnaha konton jirka ahaa maxaa u maleynaysaa dhalinyaradii 18 19 ka jirtay 20 ka jirtay waxay noqon doontaa arrin taariikhi ah waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha reer Puntland madaxweynaha wasaaradda sportska gaar ahaan xiriirka kubadda cagta oo arrintan aad uga shaqeeyay juhdi badan bixiyay ayaa waxaan sugaynaa inaan nooga yimaado telefoon soo dhaqaaqa ah would like to thank Dalmar Group from Galkayo who picked us up from Hargeisa to Garowe. I'd like to thank our driver Faisal who picked us up and showed us a great service and professionalism for the trip. So thank you to Dalmar Group. Before we got there, they said there's going to be people waiting for us at the front of the city before we enter it. When we made it to the outskirts of Garowe, we were met with an absolute amazing shock. To me, it was just an amazing shock. We just saw a flock of cars, a motorcade with vans with speakers on the top, music pumping. People singing, people holding the national flag. There's hundreds of people, all cars, everyone beeping. Youths, 4x4 youths with soldiers and weaponry. ciyaartoy Soomaaliyeed oo matalaya Soomaalida ku dhaqan dalka Australia ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda waa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. gobolada Puntland bal arag barwaaqo sidee ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag bal arag gobolada Puntland bal arag barwaaqo sidee ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag Welcome. And it's like we felt like we won the Champions League or something. Like the whole city was out, everyone's just saying hi to us, everyone shaking our hands, hugging us, kissing us. It was crazy. It was I reckon that's the closest we'll ever get to knowing how Ronaldo feels. bal arag
were thinking, what is going on here? And at first we were like, some of us were like, is this an ambush happening? And then when we heard the music and we're being welcomed and they're cheering Wilishi Australia, a lot of us, we just got happy, excited, sticking our heads out of the bus and enjoying the moment. And to see the warm welcome we received like that was just second to none. Nothing I've ever experienced in my life personally. xafladan waa soo dhaweyn weeye waxaan si weyn ugu faraxsanahay imaatinka kooxda kubadda cagta Australia oo maanta soo gaaray caasimadda Puntland iyagoo masaafo aad u dheer u soo jaray dadkooda iyo dalkooda inay yimaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada annagu inaanu maanta in soo dhaweyno baan ku tala galay laakiin meesha aad timaadeen waa gurigiinii rasmiga ah weey qalbi furan baa idinku soo dhaweynayaa shacabka oo dhan baa idin hamuun qaba ciyaartuna ciyaar saaxiibtinimo weeye mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada anigu teamka Australian kamid ah waayo Australian star inamadan yaryar arkaysaan kulligood aabahood iyo hooyadoodna waa garanayaa xaafadaanu ku ciyaarsan jir magacaygu waa Yaasiin Maxamed Yaasiin ka tirsan naadiga Garowe City ee magaalada Garowe ka dhisan dareenkeen lama soo koobi karo maadaama aan koobka noo soo fadaan ka ciyaarno afar kooxood tartankaas oo maanta bilaabanaya anoo soo dhaweyn walaalahay Australia ka yimi aad baa soo dhaweyn waxaan leena ku soo dhawaada dalkeena hooyo waxaa jiro waxa laga yaabaa dhalinyaro badan aan wili Soomaaliya arag oo fikrado ka duwan ka aaminsana waxaan u sheegaa dalku inuu nabad yahay inay joogaan inay xilliga doonaan jecel iimaan kara baa u sheegaya ay kooxda ismaano wareesan nimanka waas aragnay laakiin kubadooda baana wali arag kubadoodana de galabta garoonka lagu wada arkay One of the funniest experiences for me on the trip was to see the look on the boys' faces when they were showing the pitch they're going to be playing on for the week. That was just, seeing the look on their faces like, is this where we're playing? They see sand with rocks. We were like all complaining, but this is what they grew up with. Like this is the kind of pitches they play with, like every day. This is where they play. So we're like, fair enough, we'll play it. There was not a single grass growing on that pitch.
runtii koobkan wuxuu ahaa koob qiimo leh waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxda Australia ka timi ee walaalahaya ah sida sharafta badan iyagu isu istaagay inay dhallinyaradoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii ay matalaan marka koobkii maanta wuxuu marayaa finaal shucuurtayda ka Cabdikariin ahaan iyo gudoomiyaha dhalinyarada ahaan gobolka Nugaal waxaan aad ugu faraxsanahay in koobkii ku soo gabagaboobo si habsami leh waa maasantahay madaale waxa noo gabagaba taagan ama finaal la ciyaaraya ciyaartii kama dhamaystayd ee koobkii saddexgalka dhalinyarada gudaha iyo dibadda ciyaartan waxay socdeen muddo 5 bariya finalka waxa wada dheelaya galabta Garowe City iyo kooxda Comset ciyaartu hadda hafkii dambe mareysa waa hal iyo eber inkastoo kooxuhu ay dhamaantood dhibcaha iskaga mid ahaayeen hadda goolasha way labadan kooxood ku soo baxeen oo 2 gool ciyaartooda dhashadeen kooxda Australia ciyaar aad u wanaagsan bay soo bandhigeen oo aad u adag iyagoo xaqiiqdii aan garoon dhul ah ama ciid aan ku ciyaarin muddo intii ay barbaarayeen kubadda cagta ciyaarayeen haddana waxa moodaa inay Soomaaliya weligood joogeen waxaan leenahay waa dhalinyaro aad u adag wadaniyadna ku jira maadaama iyagoo isku xiran ay wadanka yimaadeen waa arin taariikhiya weeye markii ugu horeysay oo dhalinyaro soo abaabushay oo ay ma garanaysaayay si kalgacayl leh inay u soo booqdaan dhulkoodii saaxiibadooda la soo ciyaaraan wax bartaan iyagana wax laga barto waxaan isleeyahay horta arrin aad iyo aad muhiimad gaar ah noogu leeyahay xaqiiqdiina farxad noo ah muhiimad aad u weyn bay leeyihiin ciyaarahan kaleeto barkee ciyaaraha sidoodaba waxa waaye isdhexgalka dhalinyarada farxadda waxyaalo tusaale u noqonaya ciyaaladan aadaya tahriibta iyo mukhadaraadka iyo hadday maalin walba heli lahayn waxaanoo kaleeta waxaas waa ka mashquuli lahayn gurigaas korkiisa ciyaal baa saaran haddii inay ciyaar daawadaan rabaan jaceylka loo qabo marka wax muhiim ah waaye idinkana waxaan idin leenahay noo soo noqnoqdo marar badan waxaan moodaa inay fahansanaayeen sida bacaadka loogu ciyaaro walaal islaam roog bay yaqaanaan odayaashii cawso bacaadka ma ciyaari karaan laakiin kulmadii ay soo ciyaareen kulmo fiican bay ahayd nasiibka ka heliyay waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay intaniyo ku xoogan iman doonaan oo soo qalab qaatay annaguna garoonka cawso uga dhigi doonaa sanadka dambe haddii la idmo And we've got to go against them. We're doing all right, man. No, that's what they're in panic mode. Exactly. Come on, boys! Turn it up! Turn it up! We are playing against a tough team in tough conditions. I've lost my voice supporting my team. It's 1 against the whole city. I'm doing all right. We're doing all right. Thank you. We didn't lose a game. All 3 games, we didn't lose a game in the whole tournament. The first game, we scored first against the reigning champions of the city. And then everyone shocked. Everyone was like, how are these people from Melbourne, Australia, beating the champions of the city? And these guys have never played on sand, you know. Everyone's shocked. Everyone's amazed, you know. And then they score a goal in the 80-something minute to equalize. This individual award means a lot to me. Coming all the way from Melbourne, getting best player of the tournament. But the most important thing was enjoying the experiences and going around, seeing the kids, making everyone happy. But alhamdulillah, I'm happy for this, and I hope we can continue this and come next year and the following years, inshallah. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Guwaad Xasan tababaraha naadiga Garowe City jawiga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay maanta waa maalintii ugu dambeysay tartanka aan la ciyaarayo waxaana mutaysanay inaan soo baxno aan la ciyaarno naadiga Comset ee gaalkacyo ka socdo run ahaantii ma dhigi karo ciyaartoyda Australia way liitaan markii taktiig iyo la dhaho iyo xag farsamo markii la yiraaho run ahaantii way sareeyaan laakiin waxaan moodaa in cimiladii iyo dhulkii inay la qabsan waayeen taas ayaa anagana waxay naga saaciday inaan kaga faa'iideysano maadaama gurigan uu yahay waxaan ku ciyaareyno anigu waxaan ka mid ahay shacabka magaalada Garowe aad baan ugu faraxsanahay koobkii maanta iyo sida quruxda badan ee uu ku gudbay ama ku soo dhamaaday koobkani balse anigu natiijadan filayay iyo kooxdii aan la jiray wali koobka maysan hanan haddana sidaas ay tahay farxadda waan la qaybsanayaa dhalinyarada walaalahay ah insha Allah idinkana waxaan idin rajaynayaa safarada bayna noo timaadaan koobkana xaqan ka hanataan oo la aadaan Melbourne
magacaygu waa xeeraan qurqura waxaa dareemayaa farxad aad u weyn baa dareemayaa maadaama ku guulaystay koobka 4 kooxood loo dhigay ciyaartu soo dhacday maanta ciyaartu waxay walaal ciyaaraan dareenkeeda la soo goobi karin shalay baa nimankan waxa la galnay groupkii 2-2 maantana waxa kaga qaadnay hal yeebar waxa ugu hambalyeynaya dhammaan macallimiinta iyo maamulka kooxda Garowe City waxa halkan ugu hambalyeynaya si seedo ugu hambalyeynaya duqa degmada Garowe Xasan Goodir. Hey, make sure you guys come down next year. We'll be back, huh? No doubt about it. I'll see you guys there. Thank you very much. What's happening there? The team's walking around with the cup, as you guys can see at the moment. Garowe City's walking around with the cup. You got the whole crowd out here. Yeah, it was very interesting. We got to meet the president of Puntland. Thanks to the organisers for organising it and for setting it up. It was nice to meet him and get his, perspectives on things and have a little chat about the trip and what the country is facing. I think they were going through a very bad drought at the time. And we just spoke about that very quickly. And he welcomed us with open arms. Just thanked him for having us over and extending his invitation to us. And I just said it was good to meet him finally in person, and just told him about how we're enjoying the city and what a wonderful city it is, and the people have been fantastic, and I just told him everything that we experienced so far. maalintii soo dhaweynta runtii ay maalintaas ka bilaabanaysaa oo aan halkaa noo yimid Maxamed Raxmaan Faroole iyo Faarax Shiro oo wasiirkii hormaaliyadda ahaa madaxdii kale magaalada duqa magaalada iyo isagana jooga laakiin reer Australia ahaan xiise gaar ay lahaayeen iyo Umar Shire fiilan dareenka dheeraad kala ku jiray ay dhalinyaradan ay waalidiintooda yaqaaniin qaarna waalidiintooda yaqaaniin soo dhaweyn gaar ah ay ahayd kadibna magaalada markaan galnay habeenkii koowaad habeenkii xigada Maxamed Waatu dhalinyarada casho u sameeyay kadibna madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farool haddana wiilasha casho u sameeyay kadibna haddana Faarax oo habeenkii ku xigo u sameeyay taa waxay ku tusinaysaa 3 habeen oo kala duwan iyagoo sameyn kara habeen dhalinyaradii inay aysan dareemin marna in la cidleeyay marka reer Australia halka joogo runtii aad iyo aad u mahadcelinayna waxay sameeyeen wax aan la arag diaspora kasto adduunyada waa loo jiraayo dadka Mareykanka yimid kuwa wanaag badan yihiin laga yaabo Puntland inay joogaan inta tiro ay ku joogaan iyo qiimaha ay leeyihiin iyo waxtarka ay leeyihiin wax la koobi karo ma. Halfway on our way to Garowe, we decided to camp at a hotel, Ramad Hotel in Burra. We got to the hotel, everybody's saying, oh, let's get luggage, let's start sharing or whatnot. And then we're thinking about dinner. And then we're looking who to talk to. This little, I think maximum 8, 9, probably even 10, I'd give him. A 10-year-old kid comes out of nowhere with a captain armband. Hey, what can I get you guys? Everybody's like, bro, what the hell is this little kid on about, bro? Get out of the way. Next thing you know, he's giving the calculation, he's doing the orders, he's handling everything. And then once our order was done, he was calculating our money. He was telling the older guys what we had, what we didn't have. And then everybody's like, whoa, he's got a captain's armband for a good reason. He had a captain's armband? And it was mind-blowing, like an 11-year-old managing a whole hotel. He had the keys to every room. He gave us our dinner, he fed us and everything. But he was acting like a 20, 30-year-old, the way he was managing everything at that hotel. Burra. Allah, we were very shocked. Has the keys to everything, telling people to hurry up with the food, the drinks. He had the captain armband around his arm as well. Like he was wearing a captain armband. he was running the place. He gave us a $10 discount. He was quick to run and get me the Wi-Fi code, came back to me, put it in my phone for me. And then he went off, he was doing somebody's bed, and I was just watching this kid. I was actually amazed. And then that's like my brother's age, Adam. And I'm thinking, I can't even imagine Adam doing these things. And this kid's running around, running the whole hotel. I've never seen someone so young take on such a big responsibility. It just goes to show that, wallah, the more in the situation you are, the more mature you become. You can see the difference in Somalia. You gotta work hard to earn. It's not like Australia. It's a massive difference. You know, the kids back home in Melbourne, his age, just sleeping, doing nothing. Most of the kids here are all
just locked to the TV screen or like all in their houses. They're not let out of the house. Everyone's just isolated. But over there, you see like a teenager having tea with older men. You know, everyone just gels together. Everyone talks together. Everyone eats together. All the kids are outside experiencing things. There's not much technology there, so I think that's one big factor. Because the struggle's real out there. They have to do anything you can to survive. And over here, the kids over here are very privileged, and they don't even know that. But over there, the kids over there are working. They're working hard. They sacrifice their education for their parents to work with their parents. That's what that kid was doing. He was working hard with his parents, running the hotel. The thing is, over there, at a young age, you're going to have to, you're taught to go to take care of yourself. There's kids over there that are 15, 14, 13 that are actually working to pay the bills for their money, helping out their parents financially. Over here, where it's complete opposite, the parents take care of you, and you know they take you everywhere, take you to school, take you soccer, take you everywhere you want to go. But over there, it's totally different, and that's why mentally they're mature. You're only as strong as your environment, and you're only as strong as what you've been through. And although he was a young kid, you could tell he's experienced so much in life that his level of maturity and his mannerism was way beyond his years. And the way he carried himself was just amazing. ciyaar saaxiibtinimo ayaa magaalada Hargeysa waxay ku dhaxmartay koox kubadda cagta oo ka socotay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Australia iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal. maanta runtii ciyaarta maanta dhacaysa ciyaar aad iyo aad u wanaagsan kooxda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka timid wadanka Australia iyo kooxdii qaaday ciyaarihii gobolada ee dhawaan dhamaaday ee Awdal ayaa maanta ciyaaraya waana ciyaar aad iyo aad u qurux badan runtii ilaa imikana ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan saan hadda arkayno dhalinyarada reer Australia ka timid ee Soomaaliyeed ayaa 3 gool leh hal gool Awdal baa leh ilaa imika marka ciyaartu aad bay u fiican tahay labada dhinac weerar iyo weerar celis ciyaar aad u akhlaaq badanna way tahay waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan ku dhamaatay oo asluubaysan insha Allah anigoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo martiqaadkan u fidiyay tiimka waxaan leeyahay casho wanaagsan waxaan leeyahay wadankan ku soo dhawaada waxaan leeyahay si fiican ayaan uga mahadnaqaynaa runtii doorashadiinii ahayd inaad Soomaaliland timaadaan waan u mahadnaqayaa runtii raggii idin la shaqeynayay ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo ciyaaraha idin diyaariyay si fiican idin la shaqeeyay xogayaha iyo xubnihiisa kale waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa Luqmaan iyo Axmed Qaldaan oo iyaguna runtii ay ka muuqatay intii aad joogteen inay aad iyo aad isu xil saarayeen islaayeen odayaal loogu yimid waxa weeye deegaankoodii iyagana waan u mahad celinayaa inoo martiya ciyaartooyga Australia ee jaaliyadda Soomaalida oo caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland barihan bamarti u ahaa wasaaradda maanta ciyaartii u dambeysay la ciyaaray gobolka Awdal waxaan ku soo dhaweynayaa Umar Umar Yarame Henry haqatilin kooxda week bay nala joogtay laba ciyaarood ciyaartay ciyaartii hore waxay la ciyaartay kooxda xanaanada xoolaha gool eber baa laga badiyay ciyaartii labaad waxay ciyaareen galabta gobolkii koob ka qaaday gobolada ee Boorama ay kaga badiyeen 3-2
mar labaad waxaan u handaqayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo agaasimiin nagula joogo iyo xogayaha xiriirka waxaan ku soo dhaweyn doonaa safiirka Australia iyo Somaliland laakiin waxaan doonayaa inaan halkan isna uga mahadnaqo lejankeeni weyna Xasan Waraaba Cadde iyo agaasimaha Cable TV Maxamed Ilig oo ciyaartoydii weyna Somaliland ku soo dhawow safiir runtii waxaa farxad weyn caaway ah inaan isla helay waxaan isla doonayay oo waqtigu noo saamaxay in kooxda ka timid dalka Australia oo dalka soo booqatay markii ugu horeysay inay caawa hidda dhowr ay goobjoog ka yihiin iyagoo 30 qof kor u dhaafay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maamulka kooxdan hogaaminayay oo ka mid yahay Xuseen Xarakow Umar Shire iyo Cali iyo odayash kale khiyaartayguna caawa goobta ku sugan runtii farxad aad u weyn ayay tahay waxaan si gaar ah iyagana ugu mahadnaqayaa wasaaradda ciyaaraha iyo sportska Somaliland oo caawa agaasimaheedu nagala jooga Maxamed Xuseen Dhabeeye iyo wasiirka hawshan dhan dhabarka u ritay culeyskeedii oo isaguna caawa halkan aan nala joogin laakiin runtii qalbiga nagala jooga wasiir Cali Faarax Sagan halkan salaan iyo bogaadin baan uga direynaa caawa wadaan tagay Melbourne iyo Sydney iyo Perth aad baa u salaamantiin inaan idaalkan oo ku faraxsanahay inta yada aan dibadaha aragay waxaan aad u salaaminaa intiina dibadaha aragtay oo aad baadsantiin hargeysa oo gaar ka seeyay anagu hay alaashan hargeysa hadaan anagu aan sii joogin marna ma idin sii dushin marna ma idin soo degteen nala shaqeeya hada oo salaam ka kala yimiday xulka Australia ka yimiday iyo xulka gobolka Awdal aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro Mudane Idris hadalkan ku sii socon doono waxaan ku soo dhaweyn doonaa isku duwaha ciyaaraha gobolka Awdal Mudane Samaroon Cabdullaahi Cilmi oo ah shakhsigii hagaya xulka gobolka Awdal intii socday koobka gobolada Awdal طبعا waxaan ugu horeyn salaamayaa طبعا mas'uuliyiinta gobolka heer gobol ee Barasaabku ugu horeeyo maayarka degmada isku duwaha gobolka Hawd oo isna maanta martino ah iyo martida weyn ee sharafta leh ee Australia nooga soo boqoshay madaxdooda iyo dhalinyarada waxaan inta dheer oo meesha fadhiya xulalkii baa fadhiya xul umay dadka kaga dhigtay waa basketballkii iyo orodadii iyo kubadii cagta iyo ka kooban yihiin inta awdal wafdigii ka socday weeyaan annaga farxad bay noo tahay runtii maanta inaan igu soo dhaweyno gobolkii awdal caasimadiisii Ale was probably the most beautiful place out of all the places we've been to. The beach that we went to in Ale, it was very similar to Surfers Paradise. That's how beautiful it was. Then we started playing beach soccer with the locals. It's beautiful. It's like one of those places you can take your wife to a honeymoon. When I got lost with Medalla, the cameraman, we started just having a bit of an adventure of our own until they eventually came back for us. We found a small rock that was very similar to the Lion King rock, and I decided to take off my shirt, shape it like a baby lion. حتى أفر أبو قرع
كلاس كذا أفرق وقرع وسكاسي أنا جاب اللي اللي أنا قاعد جاب اللي قاعد اللي قاعد هاي بس قدامك جاب اللي كيور كيف يعني اللي شامبيون بس اللي مركز نوصل صدق بيش أسوي لك نقول لك إن شاء الله وكرنا فيسبوك وشيء فيسبوك وشيء إن شاء الله شوية هي Dhalinta Australia noogu timi Puntland Dhalinta Australia noogu timi Puntland barwaaqiya khayr baraharow rajaynaya barwaaqiya khayr baraharow rajaynaya baxnaana dalxiis la bulshadeena idin jeclayd baxnaani dalxiiska bulshadeena idin jeclayd inaad barataan dalkiina beer lushaan inaad barataan dalkiina beer lushaan markale boholyow timaadana yaa bilayd markale bohol jeceshin marta meedaha soo noqotaan After I came back, my family and friends, especially my friends, I showed them the pictures, I showed them the videos, and honestly, I could tell you this right now. After I've told the stories, some of my Australian friends actually want to go to Somalia and see it for themselves as well. It's because I had a good time, and obviously they want to go back and see it for themselves too. It really puts into perspective the way you're living, your lifestyle. I think going back there, maybe you could go back and help, whatever profession you may be in. One day, whether you do a lot or whether you do a little, one day you could go back and be a part of rebuilding, a country like Somalia. Would you go back? 100%. Okay. I'd go back. It took a lot of work behind the scenes, but the way it turned out, it was amazing. The joy and happiness that it brought to the whole town, it was for me, it was amazing, and it was absolutely amazing energy, and it brought so much happiness to the town. Even if it was for a few days, it meant a lot to them, and it meant a lot more to us, being accepted and welcomed by our fellow countrymen, and being told, looking hoya joktin, and not feeling like an outcast. It was a real eye-opener, because you realize what you have over here and how fortunate we are to get everything so easy. faa'iidooyinka ugu weyn sportska waxa weeye waa isdhexgalka bulshada in dadku ay isdhexgalaan dadaan is aqoonaysa arkaan inay isugu yimaadaan garaanta iyo kubadaas dadkuna ay isbartaan waa faa'iidada ugu weyn weeye waana guul u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed dhamaantiis in dhalinyaradii gudaha joogtay iyo tii dibadda joogtay ay maartay sidaan iyagoo koox ah u wada ciyaarayaan oo isku baranayaan oo dalkoodii kuwa dibadda jooga ku baranayaan oo isku dhexgalayaan wax weyn weeye waxaan soo jeedinayaa in maartay arrintan ay ahaato mid joogta noqota oo maartay kooxdan ay wax badan ugu soo noqnoqoto qabanqaabada ilaa iyo maalinta ay yiraahdaan waa imanayna waa ku jiray waxay tiimkanu ciyaar ka sokow ay nugdoonaynaa oo ay fureen say u baaqato dhalinyarada tahriibaysa inay dalkooda u yimaadaan niyadda u dhisaan dalkooda ku imaan siiyaan ee inaan ilmo dambe qurbaha iyo badi nagaga dhammaan tan ugu weyn weeye xabsiga booqashada xabsiga booqman wuxuu ahaa booqasho emotional ah runtii waxa ninka haysta xabsiga oo kooxda horseedna kooxdiisa ahayd kooxda ciidamada oo dadkiina casuumay kamid ahaa oo casuumaadda ugu sareysay isaga iyo duqa magaalada Garowe noo fidiyay marka horeba wuxuu jeclaystay in xabsiga la booqdo laakiin booqashada xabsiga waxa dhalinyaradii aad u xiiseynayso jeclaystay inay xabsi waxaan soo inta Puntland joogno waxaan sameeyno dhan waxa ka muhiimsan in xabsigana booqano iyaga pressure saarayo Umar Shir Allah xabsiga waan tagnaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halkan waxa ka socda kooxdii ka socotay Melbourne Australia jaaliyada qurba joogta Australia Soomaaliyeed iyo waxa wada ciyaaraya dhalinyarada ku xiran xabsiga dhexe ee Puntland waxaan joognaa xabsigii waa xabsiga ugu weyn ugu adag ugu shaqada adag ugu amniga adag weeye xabsigan sida lagu soo galaa way adag tahay waxa ku xiran waxa jooga maxaabiis badan baa joogta oo kala duwan maanta waxay la ciyaarayaan dhalinyarada Australia meeshan waxay ku tusaysaa sida bulshada isu dhex gashay
kelmadaha aan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay uu yidhi alxamdulillaah oo siiyey waalid awood ii siiyey in mataqaan iguna taakuleeyey in arrimaha noocaas oo kala ama horumarka noocaas aan ku tilaabsaday ama aan dadkaas walaalaha aan ku soo bartay ii ogolaaday ama xaq dhaqaalaha noqoto. No amount of money in the world would be pretty much worthy of such a trip that we experienced together, not individually, but we experienced it in a collective group. It was something new for all of us. Also, I'd say that the mindset of the boys that came with us had to have changed to a certain degree. So it was a life-changing experience for us. For me personally, that's for sure. Your Somali becomes better, your understanding of how things work, you become more tolerant to things, like even these long trips. So right now, even when I go on long trips to like these training to Werribee and stuff, it feels like it's nothing, because over there, the bus ride, like so many things. I gained a sense of like, right now, like before I went on a trip, I'd waste food, and I wouldn't finish my food, I'd just chuck it out in the bin. Like now, not anymore, I don't do that. Yes, it did change me, definitely, 100% changed my life. Somalia was a very big eye-opener for me. Eye-opener, I've seen how the other people live, the poorer people, I've seen how they live, I've seen how, like, we've been to the president's house, I've seen how he lives. Like, it's a very big eye-opener for me. I thought that to me, this was an important chance to go back, because there's so much going on in the world right now, with a lot of incidences and a lot of things happening around the world, which are making people question their identity, and people are challenging your identity. And as Muslims and as Somalis living in a Western country, you're constantly made to question whether you belong here. So for me, this was an opportunity to go back and see where I actually belong, and to see if I fit in where I belong, and if the treatment would be the same by the people. And that was my main motivation to go back.